Welcome all of you in today's lecture. Students, we are learning the unit number 2 simple stress strain. Up to today, we have studied in this topic the concept of stress strain, then the principle of superposition, then various mechanical properties of the materials. In last lecture, we have studied the stresses developed in composite material. Okay, now today we are going to learn about the thermal or temperature stresses of material. Students, you can see in this slide or in this screen, on the screen, there is a image. Okay, in this image there is a candle which is lighting. This candle is give the temperature to the this rod. Horizontal rod is here. This rod is fixed at both ends. Okay, at one of the end there is a dial gauge is set. Okay, this dial gauge show the readings of deflection. This deflection is developed in this bar. Okay, this deflection is developed because of the temperature increased. Okay, this candle is temperature, give the temperature, that is temperature of this bar is increased because of this candle. Okay, the temperature of bar is increased due to this candle, and temperature is increased, and that's why the length of this bar is increased. Okay, because the process of expansion, we know about the expansion and contraction of the body. Okay, expansion and contraction is occur when the variation in temperature. Okay, if a material or any body having some temperature, that is having some rise in temperature or fall in temperature, that is if temperature is may rise, then length of body will increase, that is there is a expansion. It is called as expansion. Means if temperature is increased, that is material's temperature is increased, the material will expand. Okay, means you can see this image. Okay, any material or any body is made by the molecules, okay, or atoms. Okay, these atoms are closely bonding together, and that's why they are in solid state. Any material or any solid material are solid because these atoms are closely bonding together. Okay, if we heated this material or we increase the temperature of that material, then the bonding of that atoms will increase, that is the distance between two atoms will increase. Okay, you can see in this image. Okay, here the atoms are closely, and then get they after some time they the distance between these two atoms will increases. Okay, this process is called as expansion. Expansion means if temperature is increased of the material, then the distance between two atoms of material is increased, and this process is called as expansion. Okay, like that the reverse process is called as contraction. Means in contraction process, or this phenomena is the distance between the two atoms is closely. Okay, distance between is so close when temperature is decreased, and that time the length of the body or material is decreased. Okay,
and that process or that phenomena is called as कॉन्ट्रॅक्शन. ओके, तर स्टुडंट्स आपण कॉन्ट्रॅक्शन आणि एक्सपान्शन आपण शिकलेलो आहोत. फिजिक्समध्ये तुम्ही शिकला असाल. कॉन्ट्रॅक्शन म्हणजे किंवा एक्सपान्शन हे कशामुळे होणार आहे, तर टेम्परेचर इफेक्टमुळे. टेम्परेचर, जर टेम्परेचर बॉडीचं इन्क्रीज झालं तर एखादी बॉडी किंवा एखादं कुठलंही मटेरियल ते वेगवेगळ्या ॲटम्समधून बनलेले असतं. ते ॲटम्स काय होतं, त्यामधलं डिस्टन्स ज्याच्यावर जे असणार आहे त्याच्यावर अवलंबून असतं त्याचं सॉलिड मेटल सॉलिडमध्ये आहे किंवा लिक्विड स्टेटमध्ये आहे. ओके, जर सॉलिड असेल आणि ते ॲटम्स काय असतात एकमेकांना क्लोजली बॉन्डिंग त्यांचं बॉन्डिंग जे असतं ते एक क्लोज असतं. आणि जर आपण त्या मटेरियलला जर टेम्परेचर जर हीट इन्क्रीज केलं त्या मटेरियलची तर ते बॉन्डिंग काय होतं, लूज होतं. म्हणजे त्या डिस्टन्स काय होतं त्या दोन ॲटम्समधलं वाढतं. अँड दॅट्स वाय द मटेरियल काय होतं ते त्याची लेंथ काय होते किंवा साईज विड्थ जे काय असेल ते काय होतं इन्क्रीज होतं. ओके, त्या प्रोसेसला आपण काय म्हणतो एक्सपान्शन. आणि ज्यावेळी कॉन्ट्रॅक्शन कधी होतं, ज्यावेळी हे डिस्टन्स आहे ते कमी होतं, दोन ॲटम्समधलं डिस्टन्स ज्यावेळी कमी होतं त्या प्रोसेसला आपण काय म्हणतो कॉन्ट्रॅक्शन. म्हणजे त्यावेळी कॉन्ट्रॅक्शन होत असेल त्यावेळी काय होते बॉडीची लेंथ साईज विड्थ व्हॉल्यूम काय होतं सगळं कमी होतं, त्या प्रोसेसला आपण कॉन्ट्रॅक्शन म्हणतो. आता हे कशामुळे घडतं, तर टेम्परेचरमुळं, टेम्परेचर व्हॅरिएशनमुळे हे सगळं घडतं. ओके, दिस इज ड्यू टू व्हॅरिएशन इन टेम्परेचर, दॅट इज मे बी इन्क्रीज और मे डिक्रीज. Then, in this point, we are going to see the thermal stresses or temperature stresses. Okay. आता आपण स्ट्रेसेस मध्ये बघितलं. स्ट्रेस मीन्स व्हॉट, द स्ट्रेस इज डेव्हलप्ड ड्यू टू द एक्सटर्नल फोर्स अप्लाइड ऑन बॉडी. Okay, if the external force is applied then stress is developed. Okay, that is the resisting power divided by, that is resisting force divided by per unit cross sectional area, that is stress. Okay, and this resisting force is developed due to external force. म्हणजे एक्सटर्नल फोर्स अप्लाय केला की तिथं एक रेजिस्टिंग फोर्स डेव्हलप होतो आणि तो रेजिस्टिंग फोर्स पर युनिट एरिया म्हणजेच फोर्स पर युनिट एरिया इज कॉल्ड एज स्ट्रेस. आता हा स्ट्रेस जो डेव्हलप झाला आहे तो कशामुळे होतो, स्ट्रेस डेव्हलप तर एक्सटर्नल फोर्समुळे. तर स्ट्रेस डेव्हलप होण्याचे म्हणजे त्याचे काय कॉजेस काय आहेत, तर एक्सटर्नल फोर्स हा एक झाला. आता नेक्स्ट कन्सेप्ट आहे तो काय आहे, कशामुळे स्ट्रेस डेव्हलप होणार आहे इथं, तर टेम्परेचरमुळे. ओके, व्हेरिएशन इन टेम्परेचर त्याच्यामुळे इथे स्ट्रेस डेव्हलप होतो. देन हाऊ टेम्परेचर स्ट्रेसेस इज प्रोड्यूस्ड इन द बॉडी. In today's lecture we are going to see this. Okay, thermal or temperature stresses. Students, this is a one bar is there, it has the total length L. Okay, this bar is fixed at the one end. Okay, then if we heated to this bar, that is temperature of this bar will increase, then the length of this bar will increase. Means here there is no restriction to here. Okay, and that's why if we increase the temperature of this bar, then the length of this bar may increase because of expansion process. After increase in length it will become like that, that is this is a delta L is a deflection, this is a delta L. ज्यावेळी आपण याला टेम्परेचर वाढवणार आहोत, जसं आपण याचं टेम्परेचर समजा सुरुवातीला इनिशियल टेम्परेचर समजा T असेल, याचं इनिशियल टेम्परेचर फॉर एक्झाम्पल याचं इनिशियल टेम्परेचर जे असेल ते T असेल, याचं इनिशियल टेम्परेचर कन्सिडर करा पहिला T असेल. ओके, ते T फॉर एक्झाम्पल याचं T हे टेम्परेचर समजा पहिल्यांदा असेल 10 इनिशियल टेम्परेचर दॅट इज 30 डिग्री सेल्सिअस आहे समजा. ओके, 30 डिग्री सेल्सिअस आहे आणि आपण हे इनिशियल टेम्परेचर समजा ह्याला T1 मी घेतो. त्यानंतर समजा फायनल टेम्परेचर नंतर ह्याचं इन्क्रीज केलं म्हणजे ह्याला मी काय केलं हीट दिली. ओके, ह्याला काय केलं आपण हीट त्याला अप्लाय केलेली आहे.
एक बर्नर आहे, बर्नरच्या सहाय्याने आपण त्याच्यावरती हीट अप्लाय केली अशी. ओके, तर एक हीट अप्लाय केल्यामुळे याचं टेम्परेचर काय होणार आहे, या बारचं इन्क्रीज होणार आहे. तर हे टेम्परेचर इन्क्रीज झालं म्हणजे इन्क्रीज झाल्यानंतर समजा ते टेम्परेचर असेल T2, मी कन्सिडर करतो ते T2 असेल किती, तर एक समजा 30 डिग्री इनिशियल टेम्परेचर होतं, लास्टला तुमचं टेम्परेचर इन्क्रीज होऊन ते झालेलं आहे 60 डिग्री सेल्सिअस. ओके, देन how much it is increase the temperature, that is T is equal to final temperature, that is T2 60 degree Celsius minus initial temperature is T1, that is how much it is 60 minus 30, that is temperature increase or may change is 30 degree Celsius. जे टेम्परेचर चेंज झालं ते किती आहे 30 डिग्री सेल्सिअस. म्हणजे सुरुवातीला इथं 30 डिग्री सेल्सिअस होतं, नंतर 60 डिग्री झालं, पण ॲक्च्युअलमध्ये इन्क्रीज किती झालं 30 डिग्रीजनं इन्क्रीज झालेलं आहे. आणि या टेम्परेचर इन्क्रीजमुळं म्हणजे दिस इज द डेल्टा टी. ओके, डेल्टा टी मुळे काय होईल, तर डिफ्लेक्शन झालेलं आहे बारचं. म्हणजे ओरिजिनल लेंथ यल होती, त्यानंतर त्याचं आफ्टर डिफ्लेक्शन, आफ्टर इन्क्रीजिंग लेंथ हिअर द डिफ्लेक्शन, म्हणजे याची लेंथ काय झालेली आहे, वाढलेली आहे. ओके, म्हणजे हे एक्सपान्शन झालेलं आहे. याच्यामधले जे मॉलिक्यूल त्याचे ॲटम्स आहेत, हे ॲटम्समधलं डिस्टन्स वाढलं आणि ह्याचं काय झालं, एक्सपान्शन झालं. एक्सपान्शन हे सुरुवातीला एल एवढं डिस्टन्स होतं आणि एवढा पार्ट जो आहे तो increase झाला. Okay, this is a delta L means the deflection of that body. Okay, this is a free expansion of the body due to temperature. Okay, then natural expansion, that is free expansion of that body means आता आपण हे एक्सप्लेन केलेलं आहे. There is a delta L. तर हे जर आपण if we calculate this value of delta L, okay, if you want to calculate the value of this delta L, if a rod of length L is having coefficient of linear expansion alpha. अल्फा म्हणजे काय आहे, तर ह्या रॉडचा एक कोएफिशियंट ऑफ लिनियर एक्सपान्शन होण्याचा रेट जो आहे कोएफिशियंट, त्याची व्हॅल्यू आहे, त्याला आपण काय म्हणतो अल्फा असं म्हणतो. इज हिटेड थ्रू अ टेम्परेचर टी. ओके, टी एवढ्या टेम्परेचरनं आपण हीट केलं, देन इट विल एक्सपांड नॅचरली विदाउट एनी स्ट्रेस. देन द इन्क्रीज इन लेंथ इज डेल्टा एल ॲज शोन इन फिगर. ओके, देन आपण टी एवढ्या टेम्परेचरने इन्क्रीज टेम्परेचर काय केलं, इन्क्रीज केलं, त्याच्यामुळे ते काय झालं, एक्सपांड झालं. त्याच्यामुळे काय झालेलं आहे, एक्सपांड झालेलं आहे. ओके, दिस इज अ एक्सपांड नॅचरली हे काय झालेलं आहे, एक्सपांड झालेलं आहे. कारण इथं कुठलंही, आता इथं फक्त याचा वन एंड आहे तो फिक्स आहे, दुसरा एंड आहे तो फ्री आहे. फ्री असल्यामुळे हे काय झालंय, इझिली फ्रीली काय झालं, एक्सपांड झालेलं आहे. इकडच्या साईडला एक्सपांड झालेलं नाही आहे, ते कुठं साईडला, ज्या साईडला त्याची फ्री आहे, ओके, वन एंड इज इथं फ्री आहे, त्या साईडला काय झालेलं आहे, त्याचं एक्सपान्शन झालेलं आहे विदाउट एनी स्ट्रेस. म्हणजे इथं कुठलाही स्ट्रेस डेव्हलप झाला नाही आहे. का स्ट्रेस डेव्हलप झाला नाही आहे, कारण याचा वन एंड काय आहे, फ्री असल्यामुळे याचं फ्रीली एक्सपान्शन झालेलं आहे. ओके, अँड दॅट्स वाय देर इज अ इन्क्रीज इन लेंथ, दॅट इज डेल्टा एल. यू कॅन सी इन दिस फिगर. Then if we want to calculate this value of delta L, then delta L is alpha L T into L. Okay, delta L is calculated by this formula alpha T L. This formula is directly given. Okay, alpha T L, alpha means the value of coefficient of linear expansion, T means the increase in temperature, that is T increase in temperature, and L means the original length of that body. Okay, then this product where delta L means change in length, alpha is coefficient of linear expansion, and T is a rise or fall in temperature. Rise or fall means if temperature is increased, that is rise and fall. Okay, here both possibilities are there, that is the temperature may be increase or temperature may be in decrease, and in both cases there is a change in length will happen. Okay, and that's why we can calculate this change in length by this formula alpha TL. Okay, alpha means a coefficient of linear expansion. This is depend on the material of that body. Okay, and T means the temperature of, that is temperature may increase or decrease, that temperature, this T, and length means the original length of that body.
By this formula you can calculate the deflection of that body. This is for only for this is only for natural expansion. Okay, that is free expansion. Where when the free expansion is occur, that time you can calculate this deflection. Okay, then the stress. Okay, you can see this image. This is the one end of the body is fixed, other end also here fixed end. Okay, here it is hide due to this diagram is draw over here. This is a fixed end also here fixed, that is this rod having length L is both ends are fixed. Okay, and when a free expansion or contraction of rod is prevented by fixing the rod means the free expansion, जसं आपल्या मागच्या स्लाइड मध्ये आपण बघितलं की फ्री एक्सपान्शन जे होतं वन एंड काय होतं त्याचा फ्री होता, त्याच्यामुळे तिथं एक्सपान्शन जे होतं फ्रीली होत होतं. इथं काय केलेलं आहे तर फ्री एक्सपान्शन जे आहे काय केलेलं आहे, फ्री एक्सपान्शन ते काय केलेलं आहे इथं प्रिव्हेंट केलेलं आहे. द रॉड इज प्रिव्हेंटेड, दॅट इज फ्री एक्सपान्शन इज or contraction is prevented. means prevents means त्याला आपण काय केलेलं आहे रिस्ट्रिक्शन केलेलं आहे, प्रिव्हेंट पण केलेलं आहे. ते म्हणजे फ्रीली एक्सपांड होण्यापासून किंवा कॉन्ट्रॅक्ट होण्यापासून त्याला आपण काय करतोय प्रिव्हेंट केलेलं आहे. कशामुळे काय केलेलं आहे प्रिव्हेंट करण्यासाठी आपण दोन्हीकडून काय केलेलं आहे फिक्स केलेलं आहे. वन दिस एंड अँड दिस एंड इज फिक्स्ड. ओके, ऑफ दिस रॉड at both ends, then only temperature stresses is developed, and that time the temperature stresses is developed when if we prevented the free expansion or contraction of the body. That is, if the body is free is fixed at both ends, and that time the expansion and contraction is restricted. Okay, and that time the temperature stresses is developed. Okay, then टेम्परेचर स्ट्रेन आपण बघितलं मागच्या स्लाइडमध्ये. आपल्याला माहिती आहे टेम्परेचर स्ट्रेन म्हणजे काय किंवा स्ट्रेन म्हणजे काय, ई इज इक्वल टू डेल्टा एल अपॉन एल असतं. ओके, ज्यावेळी आता इथं आपण ह्याच्या अगोदर बघूया. इथं आता बघा हा दोन्ही हा जो बार आहे इथं दोन्हीकडे फिक्स केलेला आहे, इथं फिक्स केलेला आहे आणि इथं देखील फिक्स केलेला आहे. ओके, आणि याचं टेम्परेचर मी काय केलं इन्क्रीज केलं. याचं टेम्परेचर समजा याचं काय असेल ते इन्क्रीज केलं म्हणजे याला मी हीट दिले. ओके, ह्याला काहीतरी आपण हीट केलेलं आहे, बर्नरच्या साहाय्याने काय केलं इथं हीट आपण अप्लाय केली. तर ते हीट अप्लाय केल्यामुळं काय होणार आहे, हे दोन्हीकडे म्हणजे इकडच्या साईडला देखील ते एक्सपांड व्हायला बघणार आणि इकडच्या साईडला पण एक्सपांड व्हायला बघणार आहे. बरोबर आहे, म्हणजे एक्सपांड होत असताना ते इकडच्या साईडला एक्सपांड व्हायला बघणार, इकडच्या म्हणजे तिची लेंथ वाढणार आहे. पण इथं फिक्स असल्यामुळे ह्या साईडला फिक्स आहे, त्यानंतर इथं पण देखील फिक्स असल्यामुळे काय होणार आहे ते एक्सपान्शन जे आहे ते इथं काय करणार आहे प्रिव्हेंट करणार आहे, ह्याला ते विरोध करणार आहे, इकडून काय विरोध करणार आहे आणि त्यामुळे हे इझिली एक्सपांड होणार नाही. आणि त्यावेळी इथं काय स्ट्रेस डेव्हलप होतो, इथं काय होतं स्ट्रेस सिग्मा हा डेव्हलप होतो, त्याला आपण टेम्परेचर स्ट्रेस म्हणतो. इथं काय स्ट्रेस डेव्हलप होतो. ओके, मग आपण टेम्परेचर स्ट्रेस आणि स्ट्रेनची व्हॅल्यू बघूया. आता स्ट्रेन बघूया आपण. स्ट्रेन म्हणजे काय तर E is equal to delta change in length upon original length. ओके, म्हणजे डेल्टा एल म्हणजे आपल्याला मिळाला डेल्टा एल इज इक्वल टू अल्फा टी एल. आपल्या मार्क्स आपण नेक्स्ट प्रिव्हियस स्लाइड मध्ये आपण बघितलं की डेल्टा एल ची व्हॅल्यू आपल्याला किती मिळाली अल्फा टी एल. ओके, दॅट इज then by using this value we get strain, that is delta L upon L. This is the formula. The delta L ची व्हॅल्यू आपण इथे वापरूया. Then we get E is equal to alpha TL upon L, that is original length. Delta L ची व्हॅल्यू alpha TL आहे ती इथे यूज केली. Then by cancelling this value, okay, alpha L आणि काय होतं आपले व्हॅल्यू जी आहे alpha L ची कॅपिटल L हा L आणि हा L get cancelled, then alpha into T it here only remains, it is alpha into T, that is strain is equal to alpha into T. This is the value of strain. Okay, then the temperature stress, then temperature stress is calculated by using the formula of E. Okay, E, that is Young's modulus.
we know the value for Young's modulus, that is formula for Young's modulus is stress upon strain. Stress upon strain, that is sigma upon E. Okay, stress upon strain. Then we get the value of strain here. Okay, strain value is alpha into T. Then by using this value alpha into T here, then E is equal to stress upon alpha into T, that is sigma upon alpha into T. But here we want value of sigma, that is stress. Then stress sigma is E into alpha T. Okay, this is a value of stress. This is a value of stress, that is stress is equal to alpha into E into alpha T. Okay, this is a temperature stress and this is a temperature strain. Why this stress is developed here? आता आपण बघूया तर हे स्ट्रेस का डेव्हलप झालेला आहे. ज्यावेळी आपण इथं हे हीट दिलेलं आहे त्या बारची काय असेल टेम्परेचर इन्क्रीज होणार आहे किंवा डिक्रीज होणार आहे. ओके, टेम्परेचर इन्क्रीज किंवा डिक्रीज होईल त्यावेळी काय होणार आहे. आता समजा फॉर एक्झाम्पल टेम्परेचर इन्क्रीज होत आहे तर काय होणार आहे, हे इकडं एक्सपांड व्हायला बनणार, हा इकडे एक्सपांड व्हायला बनणार. हे काय होणार आहे, हे काय होणार आहे तिकडं एक्सपांड होईल, त्यानंतर हे इकडे एक्सपांड होतील. ओके, म्हणजे हा बार ह्या दोन्ही साईडला एक्सपांड व्हायला बघणार आहे. मात्र इकडून एक फोर्स याला अपोज करणार, कारण हे फिक्स असल्यामुळे इकडून हे असा फोर्स एक अप्लाय करणार आहे, याला अपोजिट करणार ते, कारण त्याला ते रिस्ट्रिक्ट हे करणार. दिस इज अ फोर्स प्रिव्हेंट बाय एक्सपान्शन. ओके, हा काय होणार आहे, फोर्स इकडे प्रिव्हेंट करणार. मग आता इथं हा जो काय फोर्स डेव्हलप होणार आहे हा पी काय करतो, स्ट्रेस डेव्हलप होतो. हा जो एक्सटर्नल फोर्स इथं बाहेर अप्लाय होणार आहे, ड्यू टू दिस पी देर इज अ डेव्हलपमेंट ऑफ स्ट्रेस. त्या स्ट्रेस डेव्हलप होतो. स्ट्रेस इकडं तिथं काय होणार आहे, डेव्हलप होणार आहे. ओके, स्ट्रेस का डेव्हलप झाला कळाला, ज्यावेळी एक्सपान्शन होणार आहे किंवा कॉन्ट्रॅक्शन होणार आहे त्यावेळी इथं काय होणार आहे, इथं काय होईल, स्ट्रेस डेव्हलप इज इक्वल टू दिस पी. ओके, दिस पी डिवाइडेड बाय एरिया. जे काय एरिया हा आपल्याला माहिती आहे, पण टेम्परेचर स्ट्रेस आपण कसं काढणार आहे, सिग्मा इज इक्वल टू ई इंटू अल्फा इंटू टी. कळालं, हा स्ट्रेस डेव्हलप झाला कशामुळे, हा पी म्हणजे हा पी डेव्हलप झाला, हा कशामुळे झाला, ज्यावेळी एक्सपांड होईल हा बाहेर जाईल, हे बाहेर जाईल, याला विरोध करणारा इकडून एक फोर्स अप्लाय, ह्या साईडला फोर्स होणार आहे, इकडूनच्या ह्या साईडला फोर्स अप्लाय होणार आहेत, आणि तिथं ह्या फोर्स डेव्हलप झाल्यामुळे हा फोर्स जो पी डेव्हलप झालेला आहे त्याच्यामुळे इथं स्ट्रेस डेव्हलप झालेला आहे. ओके, ज्यावेळी आता हा टेम्परेचर इन्क्रीज होत असणार आहे त्यावेळी, ओके, ज्यावेळी डिक्रीज होणार आहे त्यावेळी काय होणार आहे, अपोजिट प्रोसेस होणार आहे. म्हणजे इथं काय होणार आहे, ही बार इकडे जाईल, ओके, हा पण बार ह्या साईडला जाईल, म्हणजे हे दोन्ही, हा बार काय होईल, कॉन्ट्रॅक्ट होईल, म्हणजे हा हे बार काय होईल इकडच्या साईडला, म्हणजे लेंथ ह्याची कमी होणार आहे आणि इथं फिक्स असल्यामुळे हे काय होईल, त्यावेळी हे काय करणार आहे, इकडं ओढायला बघणार आहे, हे फिक्स असल्यामुळे इकडं ओढणार आहे. बघा आता ज्यावेळी टेन्शन म्हणजे ज्यावेळी लेंथ म्हणजे कॉन्ट्रॅक्ट होईल, ज्यावेळी लेंथ कमी होणार आहे त्यावेळी बार इकडच्या साईडला जाईल, हा दोन्हीकडे म्हणजे आतल्या साईडला येणार आहे, आणि त्याला इथं फिक्स असल्यामुळे हे काय करणार आहे, हे इकडच्या बाहेरच्या साईडला ओढणार आहे. म्हणजे इथं पण काय झालं, एक फोर्स इथं डेव्हलप झालेलाच आहे, मात्र फक्त डायरेक्शन वेगळे. इथं आता डायरेक्शन कशी होती, हा इथं दोन्ही म्हणजे पुश टाईपचे फोर्स अप्लाय होते, आणि इथं कसं टेन्साईल टाईपचा फोर्स इथं अप्लाय झालेला आहे. म्हणजे ज्यावेळी टेम्परेचर, इफ टेम्परेचर is increase plus, okay, that time compressive stress is developed. Okay, compressive nature of stress is compressive. Okay, and if temperature is in temperature is decrease, that is मायनस होईल. ज्यावेळी टेम्परेचर मायनस होणार आहे, ज्यावेळी टेम्परेचर प्लस होणार आहे. आता प्लस व्हायला त्यावेळी कॉम्प्रेसिव्ह स्ट्रेस डेव्हलप होणार आहे, आणि ज्यावेळी टेम्परेचर रिड्यूस होणार आहे, कमी होणार आहे, त्यावेळी टेन्साईल स्ट्रेस इथं काय होतो, डेव्हलप होतो. टेन्साईल स्ट्रेस इज डेव्हलप्ड हिअर. Okay, this is a process. Okay, this is a development of temperature stress and strain. Okay, here the value of temperature strain, the formula for temperature strain is alpha into T, and formula for temperature stress is E into alpha T. Okay, this is called as condition for stress development. This is a condition of stress development.
Then stress is equal to, we know, P upon A. Then P is equal to sigma into A. Then if we want to calculate the value of P, that is the force developed to restrict the expansion or contraction, this P is calculated by this formula E alpha into TA, that is P is equal to alpha TEA. ओके, जर आपल्याला हा जो काय पी काढायचा आहे, म्हणजे जो पी डेव्हलप झालेला आहे, कशासाठी पी हा कशासाठी डेव्हलप झालेला आहे, जर ते कॉन्ट्रॅक्शन आणि एक्सपान्शन रिस्ट्रिक्ट करायला किंवा प्रिव्हेंट करायला जो पी डेव्हलप झालेला आहे, एक्सटर्नल फोर्स जो डेव्हलप झाला आहे, ओके, तो जर पी आपल्याला काढायचा असेल तर हा पी आपण ह्या फॉर्म्युल्यानं काढायचा, अल्फा टी ई ए. हा कसा डेव्हलप झाला, तर स्ट्रेसचा फॉर्म्युला आपल्याला माहिती आहे, स्ट्रेस इज इक्वल टू पी अपॉन ए. देन पी जर काढायचं असेल तर हा ए इथं मल्टिप्लाय झाला तरी सिग्मा इंटू ए मिळालं. मग आपल्याला स्ट्रेसची व्हॅल्यू मिळाली. स्ट्रेसची व्हॅल्यू किती मिळाली, ई अल्फा टी ही व्हॅल्यू मिळाली आपल्याला स्ट्रेसची, ती इथं यूज केली. ओके, इथं स्ट्रेसची व्हॅल्यू आपण यूज केली. मग देन बाय युजिंग दिस व्हॅल्यू वी गेट द व्हॅल्यू दिस P is equal to alpha TEA. Okay, this is a value for force which is prevented the expansion or contraction. Okay, this is a temperature stress, okay, or thermal stress, and in this we have seen the temperature stress, then temperature strain and force which is restricted to contraction and expansion of the body. Okay, you can see. Thank you very much. This is for today's lecture. Thank you.